Всем салют, малолюд. Это приветствие не использовалось уже очень много лет. Но это не важно. В общем, продолжаем проходить Идентити Файв. Не будем медлить. Остановились мы на том, что пробрались в тайную комнату. Мы там сыграли на... Я даже не знаю на чем это. Ну, короче, сыграли мелодию, там статуя отодвинулась. В общем, вот так. Играем мы за Элис, ну или Алису, по-русски, если. И прошли вот тут туториал. Цель у нас продолжать исследование этого места. Так что, собственно, это мы и будем делать. Так, опять сюда. Да ну, неужели она не сохранила? Или как? Опять нас куда-то переместило. Окей. Теперь мы будем обучаться за охотника. Интересно. Ага, мы можем видеть синим вот эти точки, которые им надо выполнять. Не, ну меня тут, конечно, будто вообще за дурака держит, если честно. Опять туториал только на андроиде показан. Спасибо. Ой. Да, нафиг он нужен. Иди сюда, бля. А где он? Вот он. Так мы ходим быстрее. На. Хорош, хорош. Сюда. На, по балде. На, по балде. Интересно. Что? Что? Куда его двигать? Что за фигня? Это что за... Как я играть буду? Hunters? Охотники? What happened to them? Что с ними случилось? These records sound absolutely crazy. Эти записи звучат All of абсолютно them seem безумно. linked to the cold case I was investigating. Все они ведут к холодному делу, которым я занимаюсь. It's getting late, and the servants are about to wake up. I should get back to my room. Уже поздновато, скоро прислуга проснется. Кстати, я в итоге вспомнил, как переводится слово «бутлер». Я даже не заглядывал... Или «батлер». Ну да, как-то так. Я даже не заглядывал в переводчик. Дворецкий. Не прислуга, а дворецкий, вот. Так. Окей. Что тут?
меня тут что-то хотят. Нет, пока что не надо. Иди в баню. Что тут? Ага. Персы разные. Еще непонятно, очень интересно. Потом разберемся. Нажмите. Окей. Омен. Мы можем начать битву, а можем пойти по сюжету, что ли? Что? Так, сейчас. Окей, попробуем. The content of the diary from my first day of investigation left me restless all night. Those referred to as hunters and those strange events are far beyond reason. But the records do reveal a frightening truth. Perhaps I can only find out what they experienced by experiencing it for myself. Кто там? Сейчас я вам переведу все. Did you sleep well, miss? Breakfast is served. Feel free to enjoy some in the dining room. Так, ну давай уже. 7 утра. В общем, она провела, изучая дневник, вот этот много времени. Она не выспалась ни черта или вообще не спала, как итог. Ее это очень заинтересовало. Она уверена, что этот дневник напрямую связан, вот эта история, с какими-то охотниками, с тем, что она здесь расследует. Вот так вот. Пришел дворецкий, сказал, ну, спросил, типа, спали ли мы хорошо, и позвал нас завтракать. The butler seems to know the preferences of each guest. I wonder which one was prepared for me. Ага. Было приготовлено, видимо, уникально для каждого. Теперь надо выбрать, что мы будем есть. А можно я поем голову этой статуи? Ладно. Ну что здесь есть? Я не знаю. Давай, наверное, вот это. Салат, трюфельный это. Вроде нормально. Сядем тут. Нифига себе, дама. Вот это шляпа. Опять будем рассматривать. No expensive accessories, but the quality and tailoring of the clothes are superb. I can tell she's wealthy and isn't fond of extravagance. Не ну как экстравагантно, хорошее качество, простой дизайн. She has a tall and toned figure, so she's either of Eastern European descent or engages in outdoor activities all year round. Из Восточной Европы, наверное, леди. Такая интересное у нее телосложение. Her face may be hidden away, but based on the skin of her neck, she's definitely still young. Довольно-таки юная.
Возможно, эта штука типа закрывает какие-то повреждения у нее. Да, вон у нее на той стороне Good есть morning. какие-то ожоги или You что-то must be такое. Mrs. Plinius. A reporter. Millie Plinius. Nice to meet you. Окей. Were you just at the greenhouse? Вы были в теплице? Yes. The lord of this manor is growing some special plants, so I was conducting some initial observations. Да, лорд этого особняка выращивает некоторые особые растения, поэтому я немножко их исследовала. You study botany too? Вы тоже изучаете ботанику? My husband was very skilled in that field, and I helped him with some of his research, so I've dabbled in it a little. Так, ее муж был довольно-таки неплох в этом деле, и она ему помогала. May I ask why you came here? Могу я спросить, зачем вы сюда прибыли? There's a unique species of bees nearby. I'm here to study them. Здесь есть уникальные виды пчел, я хочу их изучить. You have my condolences. Я не знаю, что такое кондоленсы, сори. Наверное, она Risk is always сожалеет. present in life, just like it is in research. It is in the past. Риск всегда есть в жизни. Это прям как исследование. Все в прошлом. Are the special plants you mentioned earlier those ferns? Why are they growing here? Так, особые растения, которые вы имеете в виду, имеют какие-то приколы, я не знаю, как это перевести, ferns. Почему они растут здесь? Ну, видимо, это как-то связано с тем, что они растут в этой среде, типа... It is quite unusual indeed. With the exception of a few plants like cornflowers, most ornamental plants prefer acidic soil. Окей. Пока что непонятно. Ожидаем от нескольких растений, как cornflowers. Это типа как... Блин, дайте подумать. Корн — это типа как кукуруза, кукурузный цветок, что ли? Орнаментальные растения предпочитают кислоту. Those ferns are no exception. The lord of the manor prepared a type of artificial soil just to grow it. А, удобрение, soil, я понял. Короче, кислотные удобрения, вот. Так, здесь нет никаких особых ожиданий. Лорд этого особняка предпочитает тип... Короче, artificial удобрений, просто чтобы их I've вырастить. only ever seen that kind of soil owned by a family of aristocrats in the Mediterranean. Я только видела, как подобным удобрением владела семья аристократов в Медитарне. О, опять этот хмырь важный. Подпивас. Good morning, Mr. Доброе Kreberg. утро, Криборг. Good morning. I can't tell if it's a lack of rest or something else. But Mr. Kreberg looks a little upset. Не может она сказать, устал он или что, но выглядит немножко грустным. I presume you're the novelist the butler mentioned. Клянусь, ты новелист, о котором говорил Дворецкий. Dressed in the latest design, with carefully groomed hair and accessories. Perfect for a rising star in the world of novelists. В общем, одет прикольно.
для своей профессии. There are wet spots on his cuffs that look like the work of dew. Where did he go so early in the day? В общем, перчаточки у него прикольные. It seems Orpheus's work has brought him a considerable amount of income. И хорошее качество у его пиджачка, походу. I've read many books written by Orpheus, but I've never met you in the flesh. Я читал много твоих Good morning, книг, Mrs. но Plinius. никогда не видел тебя I вживую. didn't expect to see you here. Good morning, Mr. Orpheus. Good morning. I'm Orpheus, a novelist. А я бы не догадался. It's an honor. A reporter. Is Orpheus your real name? Forgive me, miss. Only my pseudonym can be used in public. It's part of my agreement with my publisher. That's all right. We're not here to socialize anyway. Орфеус это ну или Орфей, это его Mr. псевдоним, Butler, походу. are there any plans for today? When will we get to meet the Lord? My lord invites all of you to Kreberg Racecourse at the west of the manor this afternoon. Kreberg Racecourse? I thought it was abandoned after that incident. It is as you say, the racecourse is not active. My lord merely asked that all of you go there this afternoon. Besides that, please keep the promise you made upon accepting the invitation. Do not wander around at night, and do not leave the main building before receiving a second invitation. Так, в общем, нас тут собрали, The чтобы butler seems to know отправить... something. But relatively speaking, I'm more interested in what Mr. Orpheus mentioned. В общем-то, нас тут всех собрали, чтобы отправить на какую-то рейскорн Крейбурга, с которым там как раз вот этот инцидент случился в том месте. Нас туда хотят отправить. Сказали, чтобы мы не шастали по ночам и не делали ничего, пока не получим второго приглашения или как-то так. Mr. Orpheus, what does the thing you mentioned earlier refer to? Around 10 years ago, an Irish nobleman, Menace du Capet, acquired this manor. His noble conduct was very popular. The middle-class families in the vicinity hoped to marry off their daughters to him. But Menace fell in love at first sight with a noblewoman from Austria, Mary. However, Mary grew depressed after the wedding. The depression was attributed to Mary's lack of suitable social venues. Menace built a racecourse for her. The horse races there soon became the hottest social event in town. Everything seemed to be going in the right direction, until Mary committed suicide in the racecourse, and an ominous air filled the place. The tragedy didn't end there. Not long after Mary's death, racehorses galloped out of the track and caused a fatal stampede, ultimately embroiling Menace in a lengthy lawsuit. Maybe it was the pressure from the claimants, or it was the sorrow from the death of his wife. Menace went mad, and he was never seen again. As for the manor, it was sold off by Menace's creditors. Ну и история. В общем, этот особняк раньше принадлежал некому графу Менесу. За него много кто хотел выйти, но он выбрал себе Мэри, которая была после свадьбы его немножко в депрессухе. Конный спорт, гляделки на него не помогли ей справиться с этим, и она, в общем, да, не знаю, съела пончика, я так скажу. Где-то я это слышал уже. Вот такая формулировка, да.
В общем-то, он поехал кукухой, и кредиторы продали его особняк. Все. Why is the race course called Kreberg? Kreberg was the maiden name of the wife of the manor's previous owner. It seems like he really loved his wife. So why did Mary take her own life? There are many theories about that. Some say Mary had an affair with a jockey, and she was condemned for it. She couldn't take the pressure, and took her own life. Of course, some say it was a murder, disguised as a suicide. After all, there's always a price to pay for being unfaithful. Just like those insects, right, Mrs. Plinius? I didn't expect you to be so interested in etymology, Orpheus. However, insects are unlike humans. They do not betray easily because there is more than a single price to pay. Speaking of which, we have a Kreberg with us too. I'm sorry to say that I'm French. Forgive me, but I wish to rest a while longer. I'll see you in the afternoon. It's common knowledge that the Mary from Austria, whose head and her crown fell together, was from France. Ну и драма тут. I'm going to continue my research in the greenhouse. I'll see you both in the afternoon. В общем, интересная драма. Мы узнали, почему рейс-корт I plan to have another look at the collection in the living room. называется. See you in the afternoon, Miss Reporter. В честь, в общем, жены назвали. Предыдущий владелец этого There места. seems to be more to their relationships. I should get a better Немножко understanding of my playmates before the game begins. понаезжали на друг друга. I'll start with the famous novelist. Начать на свое исследование хочет с новелиста. Окей. Что это? Никаких этих. Не-не-не-не-не, ничего я не буду смотреть. Это они хотят, чтобы я, видимо, видео посмотрел или еще что-то, чтобы получить там какую-то фигню. Не-не-не-не-не. Принять новый костюм. Ну окей. Такс. Ой, боже. Так, окей, у нас еще, так, 23 минуты идет запись. Надеюсь, все идет исправно. Время сервера вон отображается, кстати. У них сейчас 14:0. Подожди, я не понял. Ай, ну возбань. Короче, щелк. Мы продолжаем историю. Эпизод 2. Пепел памяти. Everyone seems to be hiding a secret. Perhaps I can start with that mysterious novelist and gather some useful information. Все имеют какие-то свои Strange. скелеты в шкафу. Mr. Orpheus isn't here. Она хочет начать расследование с Орфея. И его тут нет в своей комнате. Так, комната проживания. Окей, давай посмотрим. It's cold.
It should have been extinguished a long time ago. Холодно, его давно не поджигали. It's fixed to the fireplace. Huh. It's moving. Опа-на. Nothing happened. Did Mr. Orpheus never come here and go out the back door instead? Неужели он тут вообще не был и куда-то вышел? Then... Тогда... Возможно, он вполне себе... Maybe I should have a chat with Mrs. Plinius instead. Пойдем пообщаемся с миссис Плиниус. Strange. Mrs. Plinius is gone too. Миссис Плиниус тоже здесь нету. Что за дела? Окей, это становится более интересным. Ай, вандалы. По травке ходим. Someone placed some beehive boxes here. Was it Mrs. Plinius? These bees look pretty hostile. I better keep my distance from them. Так, кто-то сюда поставил ульи. Выглядят они довольно-таки необычно, и она лучше будет держаться от них подальше. Хорошая идея. Жабка с мечом. А, нам туда. Да блин, чё бегать нельзя? Опять-то растение. Подожди. Жучок? The remains seem to be of the same species as the bees in the boxes. Здесь Besides through the dining room, there should be no other way to leave this place. So, did Mrs. Plinius leave while I went to the living room? Then... Получается, помимо главного вот этого зала, где мы сейчас там бродили, смотрели камин, нету другого выхода из этого особняка. И получается, что она сюда и не приходила. Окей, идем на второй Maybe I этаж. can have a chat with Mr. Kreberg. Погнали к Рейбургу. Французом. А вот и он. Was that Mr. Kreberg? Where is he going? Это был мистер Крибург, куда он идет? I lost him. I must find a place with a better view. Она его потеряла и хочет найти место с лучшим обзором. There's a lookout. I should be able to see the entire race course from up there. А, я понял, что такое рейс-корс. Ну, короче, место для проведения гонок. Ну да, рейс — это же гонка. Тьфу, блядь. I need something to climb up there. Maybe I can find something useful in the stable over there. Она хочет забраться наверх. Ну ладно. Наверное, спрыгнуть я не могу. Получу урон или что-то такое. А, серьезно? Вот так я могу переключаться? А, да это не работало раньше. Found it. This should help me get up there. Так, нашла веревочку. Нормас.
Ну меня не принудили бежать обратно. Так а на что она вообще рассчитывает? Что на Крипурга отсюда увидит или что? Great. It seems to still be working. Ой, она хочет что-то покричать, сюда давай скорее. Или еще что-то более кринжовое, давай. Боже, это бинокль. Я думал, блин, на нас внешне было похоже, будто это динамик. Тьфу, блин. Окей, протираем. The deserted stands are in disarray, and many things have been damaged. Много чего повредилось в местах, где сидеть. Three mounds, two of which have cornflowers in bloom on them. 3 столба. Found him. I need to get a closer look. Так, мы его нашли, надо за ним. He seems to be looking for something. I need to get an even closer look. Так, я понял. Нам нужно быть аккуратными. Чё он там пялит? Who's there? Кто тут? Mr. Orpheus. It would seem none of us are following the rules. The spirit of exploration isn't a terrible quality. However, exploring aimlessly is usually futile. Isn't that so, Mr. Kreberg from Austria? What do you know? I investigated all the assets of this manor before coming here, including this racecourse that is named after your family, and the legend of the cornflowers. Oh, and Blue Hope. Please, do tell. In its prime, the Kreberg Racecourse was a renowned racecourse where even its popular horses were quite famous. The most famous among them was the racehorse that came to be known as the White Steed of Death. During every race, its rider would invite a lucky lady to pin a flower on it as a victory blessing. And the lucky lady was usually Mary. As for the flower she chose, it was the cornflower. The cornflower, which symbolizes a happy encounter, soon became ironclad evidence used by the people to slander her and the rider of an impure relationship. But they seem to have forgotten the horse went berserk and caused a trampling incident later on. The White Steed of Death was once known as Cyanus. It was a symbol of love that Manus had gifted to Mary. And they forgot that the cornflower
had always been the crest of Mary's family, just like the one on your tie. If what you've said is true, is it wrong that I've come here to pay my respects to a late relative of mine? Oh. So Manus buried Mary here. Someone offered a high price for the location of Mary's grave back then, to pay homage to a beautiful lady who died unjustly. Yet their search came up empty. Later on, some rumors surfaced about Manus going mad and taking her remains with him. They don't seek to pay homage to her. All they want is that gem. Aren't you the same? I'm not interested in that cursed thing. What a pity. You may have heard that besides being a novelist, I'm also a detective. And finding things just happens to be what detectives are good at. I even plan to help out a little, in exchange for some things. In exchange for what? Ах, гад. Он знает, что мы подслушиваем. Deal. Они о чем-то So, договорились. where should we start? After Mary passed away, my family sent multiple letters to Manus asking for the dowry to be returned. Especially Blue Hope. But Manus never wrote back. Until the day he went missing and someone brought a letter from him to Mary's father. She rests eternally at her beloved place and with her beloved. Mary loved 3 things from childhood: praise, jewelry, and horses. This is the only place I can think of where all 3 meet. After the incident, Manus killed Cyanus to appease the people's anger. So, you think he buried Mary with Cyanus? Along with Mary's favorite gem? I don't know. That's as far as I can get. We can start by searching for Cyanus's burial spot. The substance secreted by rotting Я даже не remains знаю, sometimes смогу ли я вам changes the рассказать, о pH чем тут value of the речь. ground, and it takes a long time to restore balance. Много очень информации. Perhaps we can try to search for anything unusual at places Попробуй where a по-простому. horse may be buried. Like the stables, for example. Mr. Orpheus seemed to be giving me a hint. Cornflower. Remains. Beloved place. Ой, та же самая херня, как в Геншине. Связывать между собой мысли, ой. Ну нет. В общем-то, речь идет о каком-то проклятом кристалле. Любимом кристалле Мэри, который похоронили вместе с ней. Это типа прикольный какой-то артефакт, очень важный. Как-то так. И... Эти 2 гада жуки. Просто жуки какие-то, очень хитрожопые. Так, ну хорошо. Так. Труп где-то тут. Так, здесь... А, pH level, господи, это же степень окисления, да-да-да. Ох уж эта химия, я ее ненавижу.
pH level, степень окисления. Так, труп, тело. И вот это растение, cornflower. Я глянул, что это такое. Так, хорошо. Ну, нет, оно сюда не ведет. Ну, это связано. Ага. Так. Основываясь на уликах, я могу сказать, что Мэри и Сианис похоронены на, как это сказать, на горбу, на горке, покрытой увядшей травой. It's not at the stables. I think I know where Mary and Cyanus are buried. The hill among the three that is only covered in withered grass. Maybe I can locate the necklace before they do. Так, она хочет их обогнать и посмотреть то место быстрее. Хорошая идея. Да, локация интересная. Подожди, а тут можно присесть? Смотри, тут труба есть. Нифига непонятно. О, графончик. No coffin. And these are not human, huh? What's this? I have to say, you're really sharp, Mr. Kreberg. You have the makings of a detective. Oh no, someone's coming. You have an analytical mind, Mr. Orpheus. But being too brilliant may not always be a good thing. Looks like someone beat us to it. Oh? Isn't it you and your companion who beat me to it? Mr. Orpheus? Show yourself. If I'm not wrong, it's you, Miss Journalist. Bring that box over and put it down on the ground here. Get over there. Turn around and don't look back until you hear a gunshot. Otherwise, it will be the last thing you hear. It's in our best interest to listen to him. There are calluses on his palm, so he should be good with a gun. Окей. Говорит, не поворачиваться, пока мы не услышим выстрел. Mr. Orpheus, don't you think it's strange? Mary's coffin isn't here, so where did Manus take her? That depends on what Mary loves more than horses, jewelry, and praise. What was that? Maybe we should leave this place first. Гроб ее не тут, короче, этой Мэри. Значит, есть что-то, что она любила больше, чем эти три вещи.
The gate seems to be controlled by this keypad. Now it all makes sense. I saw quite a few cipher machines around the racecourse. It must be something the master of the manor prepared for the game in the afternoon. Have you found a way to decode them? I think I have an idea, and it may be worth a try. We should start with the largest machine at the center of the racecourse. Окей. Прибор, мудак. This seems to be the same cipher machine mentioned in those diaries. Такая же, как в дневнике, машина. It looks like a cipher machine that must be decoded with a key, but I don't know what the key is. I think I know. I'm alright. It's just that I'm not used to the sound. Why don't you look for the other cipher machines? And we'll meet back here. You can leave the decoding to me. Окей, она что-то вспомнила касательно этого звука неприятное. Теперь нам нужно декодировать машины. Ну, понеслась. А этот, видимо, смотался уже как-то, да, отсюда. Скотина. Так, алло. Не понял. А как? Я не могу взаимодействовать. Окей. А, мне просто найти их надо. Тьфу. Так, вон еще одна. И последняя. Последняя. Она там. Подключение 16 миллисекунд. Окей. Что такое? What's with this noise again? And why are they amplified today? Что с этими звуками? Это, короче, те самые машины, о которых она в дневнике читала. Ну, короче, то, что у нас было в гайде в прошлой серии. Так чё, умник? Давай. I think I know how to decode them. I found 5 other cipher machines. Ой, бля, мне еще по памяти сейчас надо. Ну тут точно. Там. Там вроде... Да, кажется, да. И последняя. Тут, кажется? Нет, она не тут. Да поодаль же была, блин. Вот. Then now... Who...
is that? Тогда Who кто is- это? Ой. Что это за чертовщина? I'll distract her. I'll leave the rest to you. Я отвлеку ее, оставляю тебе все. Ну да, надо вот так, вот так, вот так. Она там хай бегает. А поулыбаться еще надо. Ой. The gate is open. Блин. Блядь, дурында, куда от нее бежать? Куда от этой дурынды бежать, алло? The gate is open. Подожди. Бля. Нам туда. Так, окей, пошел в жопу, дурында. Сейчас мы ее тут запутаем. Нет. Нет. Пошла в жопу. Опять она это зеркало поставила. Нет. Нет. Полниха. Ну да, самое время постоять. Where's Mr. Смотри. Orpheus? Alice. Ой. И так всегда, когда герои теряют сознание, они получают бессмертие. Alice. Элис. Алиса. Eurydice. Someone is calling out to me. Кто-то зовет меня. That voice. He's calling. Тот голос. Эридис — это, видимо, имя.
I'm here. Я тут. I'm happy to see you awake. Mrs. Plinius said you fainted in the greenhouse. Fortunately, Mr. Orpheus was there. I've sent for the doctor in the city, but the storm last night destroyed the roads, so they can't return for now. But Mr. Orpheus is knowledgeable about medicine, and according to his preliminary diagnosis, you seem to be fine. I've instructed the kitchen to prepare some liquid food for you, and I'll go get it immediately. В общем, Орфей нас спас. Thank you. Доктор не May I сможет know приехать из-за how I got погоды. back here? I found you unconscious at the racecourse's entrance. Perhaps you fainted from fear or shock? I carried you back here. I ran into Mrs. Plinius at the gate. I was forced to ask for Mrs. Plinius's help to prevent the others in the manor from learning that we took action on our own. Where's Mr. Kreberg? Did he come back here? I'm not sure. No one has seen him. Mrs. Plinius, the servants, none of them have seen him. Никто не видел It Крибурга. depends on whether the servants are telling the truth. In fact, I've been in the greenhouse all day, so I don't know if anyone has gone in or out of the main building. He ran away? I've been to his room, and all his belongings were still there. If that gem was his objective, then he has achieved it. Perhaps he felt it would be too risky to return and get his belongings? When I said all, I meant the gem as well. That's so unusual. So I have reason to believe that he may be watching in secret. I've told Mrs. Plinius about the incident at the racecourse, and it seems the situation here is more dire than I ever imagined. Although I know there's no such thing as a free meal, I don't want to suffer an accident before the banquet even begins. Obviously, we must be wary of the elusive Mr. Kreberg right now. So in my opinion, it's always better to have more allies. Окей. I agree. Then perhaps we should be more honest with each other, for the sake of our temporary alliance. For example, building trust by starting with the reason we're here? This manor's reputation isn't the best. I'm sure some materials and a specimen are not worth taking such a risk. An article isn't worth it either. I don't mind. What about you, Mrs. Plinius? I agree. Then, who will go first? In order to show my sincerity, I will go first. My presence here is linked to my husband's death. Окей, Плинис теперь наш союзник. As reported by the papers, his cause of death was a type of rare bee venom. Although it's a rare occurrence in the field of biology, it isn't unheard of. Может, погиб от странного I вида wasn't пчел? suspicious at first. But while sorting through my husband's belongings, I discovered that he hadn't recorded those bees in his observation notes. My husband was an extremely meticulous person, toward people and even more so toward his research. So there shouldn't have been an unrecorded species of bees in his apiary. And not too long ago, I received a bee specimen from this manor, and it was the exact rare bee species. He invited me to a game here. And in exchange, he would provide information on that bee species and the cause of my husband's death.
Who's going next? Then I'll go ahead. I said that I was here to gather material. And it wasn't entirely a lie. But the subject of the material is me. Он прибыл сюда из самого себя. My father owned this manor before Manus did. He was a kind and gentle man who loved art and doing charity work. Our family lived happily here, but his kindness did not receive the reward it deserved. The forest ranger we hired colluded with bandits. They killed my parents and ransacked the manor. I managed to survive by hiding in the cellar. Later on, a relative of mine placed me in a nursery and sold off the manor to Manus at a low price. As for the bandits and forest ranger that destroyed my family, they've gone missing. I've been searching for them throughout these years. But I always come up empty. This went on until not too long ago when the newer owner of the manor sent me something and claimed to possess clues on the forest ranger's whereabouts. And the clue is the game's prize. What did he give you? A piccolo. It was what the bandits used to trick the guards into opening the manor's gates back then. All right, Miss Journalist. Tell us your story. Интересненько. Они все связаны с этим особняком. Орфея, батя, еще до Менеса им I've владел. brought you dinner. Dinner is served for everyone else as well. Please enjoy your meal on the first floor. Lisa will take care of her. Too many things have happened today. Miss needs some rest. And we can continue tomorrow. В общем, да, они сошлись на том, что они продолжат завтра, слишком много фигни случилось. И это еще не все. Ой. Это шо? Ни хрена себе сны. I had that dream again. Снова этот кошмар. Maybe it's a warning. A warning for me to finish this as soon as possible. Наверное, это предупреждение закончить это как можно быстрее. According to my colleague in my investigation, the main character in every story written by Orpheus has links to cold cases. They're either the victim or suspect. And in the latest story, I am the character. Она персонаж последней Bandits. истории Орфея. Piccolo. Forest rangers. It's obvious he knows the past very well. And his knowledge may even surpass the police files. He knows it so well that it's suspicious. If he wasn't a participant, he must have been a survivor. According to my knowledge, the only possible living survivor of the incident is... Could it be him? But I feel like I've missed something in his story. The forest ranger we hired colluded with bandits.
They killed my parents and ransacked the manor. I managed to survive by hiding in the cellar. Wait, cellar. As far as I know, the main building never had a cellar, at least not before I left. Was it just a mindless mention? Or... Он врал? Он наврал нам? Селлар. Блин, я не помню, что это. Но он там спрятался. А здесь этого нету. Конструкции здания. В общем, интересно. There's still time before dawn. I can use the stormy night to restart my investigation. Еще есть время. Then... Тогда... И мы отправляемся исследовать дальше. Но это будет уже в следующей серии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам нравится прохождение. Если вы хотите видеть как можно скорее новые части, жмите на колокольчик, тогда вы посмотрите их первыми. Оставляйте комментарии, мне очень важно ваше мнение, во что поиграть, что исправить в моей подаче игр и так далее. С вами был канал Крашер, всем удачи, всем пока.